Ko ia ko te au mihi kā tuahu rā ki te wā i tu ātea o te anō kia kōtau o te rangi o te anō rā ka tuahu anō rā ko te au mihi ki te kaupapa tangata i runga i te mato te wenua Mauri tū ki runga. Ka tia ke nui mai, o te anō wakararau mai rā ki te kupu o te uru e kōpaki atu nei i ngā pūrongo ka puta mai te reo o te uru i tēnei wiki o te anō rā ki tēnei ki te korowai a uru o te kupu a rāwa ko te kōrero. Aweno e te iwi, aweno kia tau atu rā tātou ki tā tātou nei a pūrongo tuatai. Aweno ka mātoro atu rā ko te ia o te kupu o te kōrero kia tau atu rā ki te pā o ngā ana era ina ki te pā o Ratana te tū mai rā. I tēnei tau i tū a mārire mai ai ko te Hui Whakapūmau i te wā tonu o te aranga. Ko ia tērā ko te ngako taketake o te pūrongo te waia kenei, nā runga i tērā uiua o mata, kākai o mata i te pūrongo te tū mai nei. Ko te hui whakapūmau tētahi o ngā hui ātau o te hāhi rātana. I kara hui mai nei ngā pononga o te hāhi i te wā o te aranga, ki te ata matapaki, i ngā take nui e hāngai ana ki te hāhi. I tēnei rā, i ngā rā i muri, ko ngā hui o te morihu he hinota. I tēnei rā, he hui whakapūmau te kororiatanga o ihoa. Hui whakapūmau is the second term we use in our māramatanga, in the hāhi side, or the synod. I mean, the original hinota was the kupu used after the establishment of the church. So in 1925, Christmas hui, there was the first hinota. When all the pau, and all the āwhina that had been registered in July of that year, came to the pā, to the Christmas gathering, you know. And after the hakari and the whakamoemisio on Christmas Day, the hui began. And they sat down, and it was a hinota, you know. They discussed the issues to do with the hāhi. I te tau kotahi mano e iwarau rua te kau mārima, i karangahia e rātana i te huihuinga, ko te nuinga o rātau i tai mai ai ko ngā āpōtoro me ngā āwhina. I tipu haere te toko maha o ngā pononga putanua i ngā pāriha o te hāhi, nā whai anō ka timata ki te hanga tuapapa, kia pai ai te whakahaere i ngā peka ngā katoa o te hāhi hurinoa i te motu. So the hāhi itself really came about in 1925, and that's another kōrero. But when we're talking about the hinota, it's the synod of the āpōtoro, the akonga, and the āwhina, where they sat down and they discussed and they decided what this hāhi is going to be about. The rules and the regulations that will govern this hāhi. The organisation that will be set up to awhi those that have fallen through the gap. I roto i te hitoria o te hui whakapūmau, toko maha ngā iho pū manawa o te hāhi, i hāpai ai i ngā tūranga kaiarahi o te hāhi, i arahi haere rātau i ngā tau tohe me ngā hui ngā kōrero o te wā, ko whakapāma tētai o ngā heamana o te hui whakapūmau i ngā tau iwa te kau, tai atu ki tōna matenga i te tau ruamano te kau mā ono. The hui whakapūmau, even for myself, because it being during the āranga, is significant as I've gotten older and understand, because it's basically putting everything that's happened in the past year and just going, put it over there. And today, starting new in a new chapter and moving forward. Ko tā Anderson kōrero, nā runga i ngā rāhuitanga o te mate kōwhiori, i puta ko te āwangawanga, i te whakakorenga i tēnei o ngā hui i roto i ngā tau e rua kua pāhure. Engari kua huri katoa te motu ki ngā tikanga ōkawa o te ramakaraka i Anei, e āhei ai te hāhi, te whakatū, ko na huihuinga ātau katoa, tai atu ki te wā ka puta he whakataunga anō a te kāwanatanga. We must always praise Iho ngā mano, because we know he's the hand and the timekeeper of all things, the creator. He's got his hand on everything. Ratana has got no hand on anything. He's got a part to play. But Iho's got his hand on everything that happens, good and bad. Because there's a lesson to be learnt, whether it's good or bad. Have we learnt that lesson? And I think this hui whakapūmau we have,
We're given the opportunity for the morihu to come to the pā and voice their concerns. And as being part of that new committee going forward, as the te amana is reassuring the morihu that the connection between the morihu and the tare o te hāhi. Ko te tuarima o hurai, he rā nui anō mo te hāhi, koirā ko te rā I whakatūwhera ai I te āti o te temepara me te whakarehitanga o te hāhi ki Aotearoa New Tirini nei I te tau 1925. Te mehemi te reo o te uru. Koia, ka rere atu rā ko te mii kia kōtau e te āi tonu, te āi o rātana karanga mai kōtau. Karanga mai kōtau I rume mene ngātai ki te wānanga I ngā kaupapa uua e pāna ki te āi e tino ki ngā toronga. Ki ngā toronga tonu o te āi, a ki reira kōtau wānanga tia mai ai a kōtau nei kaupapa, e waka manake, I tēnā wā, I tēnā muka o roto tonu I tēnei o ngā māramatanga. Ka tika, nei waiwā I ai kōtau ki te ui kanoi ki te kanoi, nā roto anō mai I te ngau o te urutā, I roto I ngā tau e rua nei, I uaua o ki rā te rā āhuatanga, engari I tēnei wā kua āhuatako tō mārire. E marire ai te ui ngātai ara ki te noo ki te kōrero rero ki te wakawiti wakaro me pēa o ki e ora pai mai ai te ahi. Nore ko ia tērā te mauri o tērā o ngā pūrongo e te iwi e mauri tūkirunga kia kōtau e te ahi a Ratana. E te iwi e ka noo rarau tonu rā tātou ki te pāonga āna era, tā te mea ko te pūrongo te waiake nei, e aro atu ana ki tēti o ngā mōreu. A koe uri tēnei tangata nō roto ana mai o ngā pui, nō roto o ki o ngā tiraukawa, koia ko Tahu Pikimaui, koia tēti o ngā uri, take ana e kōrero tia ke nei ko te ao pūrongo, te ano ko te ao te pūoro, ko te ao te pūoro ka kōrero tia, koe nei tēti o ngā kai pūoro. Koia o ki wererei mai ai I te āi ngā pēne o te āi rātara, ana kei te kōrero tia ko āna nei mai me ngā pukenga e wāia nei e ia I roto I te ao o te pūoro whānui. Kāti, kia tauri kauatu tātou ki te pūrongo nei. He oranga nui te ao pūoro, mā tēnei kaiwhakatangi pūoro Māori a Tahu Pikimaui. I ko atu te toru te kau ngā tau I Anei a Pikimaui, e mahi ana I ene tū momo mahi whakangāhau. I think what makes a good A-grade band is having, good players. Not so much great players, but good players who can, come together and mould things as a team. It's good to see a lot of Māori getting involved. Especially those that have come from the reos, from the Ratana bands, and not only that, the Kingitanga band as well. A lot of them getting involved now, so yeah, it's starting to grow now, and it's a big opening for Māori people to get involved, because we're only seen as playing the guitar or singing, but to be diverse and be able to, go to brass instruments. E ahu mai ana a Pikimaui I tētahi whakapapa nui, pūkenga nui mo te whakatangitangi Pūtōrino, I whiwhi ia I tana tohu paitahi mahi pūoro I te kūnenga ki pūrehu roa ki pōneke. Ko tā Pikimaui kōrero, ko ngā kōranga I whāngaihia e tōna pāpa, e ona mātua keke, whaia keke anō hoki ki aia, I whanake haere ia I ona pūkenga I roto I ngā tau. I think music for me, it started with the whānui. I saw my father growing up playing, and then I saw my uncles, and then various kaumātua that played also. And I think that's where my passion for brass started. As a kid watching ngā reo come into play, and it was like the ice cream truck, you just dropped everything and then ran and went and watched the band. E tipu haere ana te toko maha o ngai Māori, e mahi ana I ene tū momo mahi putanoa I te motu, ke ngā rārangi o te pēne o brass wānui, ko ngai Māori me etahi atu iwi take,
kua roa e tuana I reira. He ai kia Benjamin Thompson, he uri no te ati haunui a pāpārangi me te iwi mōrehu, I timata mai tōna ngākau nui ki e nei mahi I te wā e tamariki ana. It's comfortable now, you know, because, you know, we've come through all these teachings and we've done all the, you know, all the little things right there. And in the early days, like when I first started playing, there wasn't really much of us, you know. Some of the older cousins, like Tahu and all the boys, they had sort of come through and sort of went out and done their own thing. And so coming up with it, there wasn't really many Māori in there, but a lot of Pacific Island participation, you know, there's a lot of support for brass bands within island communities. E whakarite ana a brass whanganui mō ngā whakataitai āmotu ki roto o pōneke, hei te here turi kōka, tāpiri atu, I tēnei tau ka whakataitai rātau ki roto I te taumata tuatahi, ka pakanga rātau ki ngā tino pēne prahe o te motu. Oh, I'm just looking forward to going there and playing, you know. See where we sit in amongst the, you know, the big players. But you know, results don't really matter to me. I'm just there to go and have a blast, play some good music, and I had no choice, you know. My dad always said that I was a cornet or a trumpet player, and I saw myself, you know, grow and develop the skills in cornet. And why I chose brass was because just to, you know, see a different genre of music performed, and especially going to the nationals and seeing the top brass bands play, and you know, you just mesmerised and you know, you're wowed, and everything just followed from there. Te mehemi te reo o te uru. E tau e tēnā rawa atu koe, ki te moe o pai au ki tēnei tangata, e tangata humārie, e tangata ngā kau nui. Engari ko tētia ona kai ngā kau nui e no o tā ngā manawa ana ki aia, koe ia tērā ko te awa te pūoro, ki te ake rā tātou I roto I tēnei o ngā pūrongo, mo te awa te pūoro, koe ia rā tēnei ko tau, ana kua tau rā te a I ki roto I aia mai no I ngā pēne o te a I rātana, ana ko tērā mumura tanga, ana ka mumura tonu rā ki tēnei wā. Ana ko ia tēnei e mautonu nei ki te aka, mai nuku a te aka mairangi, ara o tēnei tāo te puoro. Tō māia, tō kā, tō manawa nui oki, e tau o tia no koutou ko tō tira puoro, tēnā rawa atu koutou, ana. Ka tika rā tāu, kua ka atonu rā te ao Māori, a ngai Māori, ki te kuu atu ki tēnei kātū, āhuatanga e nei āhuatanga o te pūrongo, ana ko koe rā tērā. No rei ka noo mai koe ai tauira, mana pai, mō tēnei o ngā ao ara te awa te pūoro, me te marama tonu atu ko koe rā tēnā, kua roa nei. E rā koe mātanga me ki, ki e nei mai, me tō kupu wakaiti, ana e ako tonu ana koe, wai tonu ana koe, ieti atu tounga I roto I tēnei ao, te awa te pūoro, ane kia pakari mai ai o ua taketaki roto I a koe. Me te wātoro ki o tō ngā kau e tau, ana ki te nui tangata I ana ki te wai te uara I kua tau nei e koe. Nō reira pūoro anuku, pūoro arangi, pūoro rā ko te watu manawa ki te wai ao ki te ao marama e. Kāti mewe e maira I te pāonga ana era te pāo rātana I tēnei wā. Tēnei me waka ao kapua. Ana waka ao kapua te aere, ana ki te awa tupua tonu o whanui ki ngā tituera ko ngā tīne aro. O ti anō koinei ngā apu kāranga rangatanga o roto o parikino. Kia tau atu rā tātou ki reire, a te kaupapa kei konei, kā uinga mo te unga rangatahi. E wā ngai anei ki te reo ki ngā tikanga a kui mā koroma I e nei rā. No reira koe ia rā tēnei ko tātātou nei pūrongo e kia nei ko te rangataioho. No reira kia o ake rā tātou ana ka taupiri atu ki te pūrongo.
E wānanga mo te unga taioi kei waenga i ngā tau tua ngauru ki te tua ngauru mārua o Te Awa Tupua e ari ana ki te marae o Parikino, arā ko te Rangataioho. Ko Rama Ashford o Ngāti Tuera me Ngāti Iniaro, te kaiwhakatangi takirua. Taku hokitanga mai ki te kāinga, I kite atu au I titihi puare, ko te nuinga o ngā kaupapa e angātu ana ki te hunga rangatahi. Engari anō kare he kaupapa I waho I te kura mō tēnei reanga o te kautau ki te kaumātoritau. Nā reira waimari ahau I whai wāhi ki roto I te kura kaupapa Māori o te Ātio Nui a Pāpārangi. I reira au ka kite atu I te pitomata me ki. O tēnei reanga o rātou āheinga, te reo kei te kawea e rātou, ngā haipapa kei te kawea e rātou, me te hiahia kei roto I te ngākau, kia whai wāhi rātou, kia pua waimai e rā utu āhuatanga. Ki runga I o tātou marae. Tu atu I te wakaako o ngā tikanga o te marae, ngā akoranga me ngā oeako, ko tō rātou whanganuitanga te mea matua me te mita o te reo. Ko te Rangataioho he kaupapa e wakawanake, e ngana nei, ki te wakawanake I ngā uri o Te Awa Tupua, kei tērā reanga, tērā reanga o te takawainga. Kia wakawanake rātou I roto I te reo o te kāinga nei o te awa, ki tō tāua mita, ki ngā pūrākau, ki ngā kōrero tupuna, ki ngā taonga tuku iho. Kia whahi rātou ki runga I o tātou marae. Engari, ko tētei mea nui mo enei tamariki, ko te wakawanaungatanga. Ko ngā mea pai ki ahau ki tēnei wānanga, ko te wakawanaungatanga o oku hoa ki konei. Te mea pai o tēnei wāhanga mōku ko te kite I eti oku wanaunga me te oku hoa me te akuinga mātauranga o mātou tupuna. Te āua nei e tino waia ana e nei tamariki ki te mai poi, maurākau me ngā āhuatanga o te reo. Ko ngā āhuatanga katoa, te rere o te rākau, ngā tūwaiwai takahia. E hara I te mea he wāhanga noiho, ki au nei ko ngā mea tino pai ki au, ko ngā wāhanga katoa, ko te rere o te poe, ko te patu o te poe, ko ngā mea katoa. E tuku mii tō rātou ki o rātou mātua oa oki. Me mihi au I tōku wānau, ko tuku mai ahau ki tēnei kura. Me tuku aroha au ki tōku hoa. Nā rātou ka ahui I ahau, ka tautoko I ahau. Whirangi au te mihi ki tōku oku wānau me oku hoa, mō tō rātou tautoko I ahau I tēnei wānanga. Me atu ki aku hoa, o rātou mahi, o rātou aroa nui ki au. Se taku mihi ki taku māma, me taku pāpā, mai kore ake ko korua, ku kore ko au. Nā rawa ahau I poipoia I tēnei ao, nā rawa I aki au ki ngā mahi poi, me e rā momo. I te mutu ngai o, ko te oainga matua mo te ā kengo, kia ora tonu wai ngā mai o ngā marae, uri noa I te awa o Wanganui. Iriwere rerikura, te reo o te uru. Ka tia ke te wānau tēnā rawa atu koutou. Tēnā rawa atu koutou, o Ngāti Tuera o Ngāti Inearo, tēnā koutou. Āpai ake nei I te kāhui rangatahi a tātou nei tamariki. Kua roa nei koutou e mai ana I nei mai. Mai te pūtonu o te ngākau, mai te weu tonu o te ngākau, mai te tāmori tonu o te ngākau, a koutou nei mai. E wā ngai atu ana ki ngā kōrero me ngā tini āhuatanga o Te Awa Tupua, ki te marae take, te reo o na tikanga te poi, te maurākau e rā āhuatanga. E nei wānanga katoa e ki tēnei tātou, puareare mai anei tēnei o ngā wānanga he nui te o atu ki a tātou tamariki. Hei koro ai a uru mō rātou. O ti anō hei toko hei pou ki ara I atu rā I a tātou tamariki I roto o nāia neirangi.
i puta i te kōrero me te tika o te kōrero, ko te ako i ngā kōrero o mua wakarere, ana ka no o mai, ei ua nui, ei pai ngā take pū, ngā tātou tamariki te area kene. No reira, koanga ngā kaunōku, te ki te ake, ana i tēnei o ngā pūrongo, ana e āpai tuana i te kāhui tamariki. No reira, kōtau, e kui mākoro mau te awa popo, e wānga ia pūtia nei, ki ngā tāonga whakamiri o kōtau mātua, tēnei kāmihi, te rawe o ki a te pūrongo. Ko ia tonu rā tēnei ko te kupu o te uru e taunaki ake nei, e rōnaki ake nei i ngā pūrongo i puta mai ai ara i te REO O Te Uru o tēnei wiki, ko au tēnei ko Rauru Broughton. O te anō kia matua marama mai o te roe o ngā kuia nei a ngā ti tuera rawa ko ngā ti inearo e nei o ngā apu o Parikino, ana ka waia e au ko te ia o te kare ngātai o te aukukume. O tō tātou nei awa o Te Awa Tupua, kia taia ki ai au ki kaiwhakatangi. Ara ki kaiwhakatangi ki ngā pairangi. E a te take kei koneki au, i te mea e ono ngā matua nui tō tēnei o ngā kāinga ki te Matapihi. Tēnei o ngā rōpū kapa aka a te Matapihi no Te Awa Tupua o Whanganui. Ana, ko ia tēnei ko te pūtake ngā nui o te pūrongo te wai ake nei. Ara, e kōrero ana mo te ōroko tīmatanga o tēnei o ngā kaupapa, ara tēnei o ngā rōpū i a te Matapihi, maroto i tēnei o ngā pūrongo, no reira tēnei rā e te iwi kia tau atu rā tātou ki te pūrongo. Ko kai waiki, te wai e mō i o tia wānui tiana, ko ia te REO O Te Uru tiori rōreka. Te wai e rongonui tia ai mō ngā waiata tira, me te mai kapa aka, kei raro i te kaiwhakatangi o te ana tipa Morven Simon. Koe nei o ki te kāinga o ngā pairangi, te wai o ki e wānau mai te rōpū kapa aka o te Matapihi. I kōkiri ia e te wānau Simon mō ngā uri katoa o Te Awa Tupua. I te mea koe nei te tau waka nui ai te 50 tau o te matatini, i wai au ki te titiro wakamuri ki te itori o te Matapihi, te rōpū e rongonui tiana mō ngā waiata tira. Koe nei te momo o ngā rōreka tāku e kōrero i ana, a e pūrākau tiana uri noa i te ao kapa aka. Ko aua oro tiori rōreka, me tō rātou mai kapa aka, kei raro i te kaiwhakatangi o te ana tipa Morven Simon ki te rōpū St. Peter Chanel, ei tuapapa mo te kapa o te Matapihi. Probably the start of the move to Matapihi, or it was really Atom Pass back then, was as a result of Kahurangi, in fact, who saw the need for St. Peter Chanel, or kaiwhakatangi, ngā pairangi, to make themselves available for the national stage. It wasn't something that Uncle Morv wanted to do, not readily. It took a bit of persuading for him to accept that we should go onto the national stage and tell our stories. Nā waira, ka wiri a te i ingoa mo te kapa me tōna wakapapa ki Te Awa Tupua. Nā māti marino anō rā te ingoa ko te Matapihi. Nāna no i tapaina mai te ingoa kaironga i te rōpū nei. He Matapihi, ka taia te kite, te ao ko atu me te ao uri nei. I taua wā, pēr ko au te pōteki o te kapa, rangatahi tonu au i taua wā, e ni te mea i tupu wawe mātou ki roto i te uiaranga, ko te aua haka, te
tete i āhuatanga kia whakapūaki mai i tō tātou Māoritanga. Mō kura Simon rāua ko tana tamā ine a marama pai, nāna uki I waiwai ki te whakatui te kapa, e ukinga maara, e mai aroa kia Jacinta Pātia, I te mea koia te iwe tū piataata I roto I te Matapihi. I have to acknowledge Dolly, Jacinta Pātia, who in that first year on the national stage won the kai tātaki wahine, which was a huge, it was just, I don't know, it was amazing. Even though we always knew Dolly had it, but for the national judges to agree, so that was beautiful. She was just a great role model for us on performing wise. We all know she had the waha of the waha, beautiful, yeah, she didn't even need practice, that one. Ko te Matapihi, koia te kapa ai kanui mo te roe o Wanganui, e haka ana I runga I te papatū waiwai amotu, ki te whakataetai kapa haka nui o te ao. Arā, ko te matatini. Iriwere rerikura, te reo o te uru. Ka tai te pūrongo ko tēnei, nā karawe oki. Anei oki ake anga nā ngā maara ki te kāhui mātua kia kui makoro mai te pō, nā rātau I waka kaupapa I tēnei rōpū o te Matapihi. Tō tika atu rā ngā maara o tia no te rauaroa ki tō tātou matua, ara kia te ana tipa Morgan Simon. O tia no rātau mā, ana I ngāta I ai, a rātau ngā mātua o Wanganui tangata, ara ki te waka manawa ake I ngā uri o reira, maroto I tēnei taonga te kapa aka koe I ara kēnā te putanga ari ki te putanga tauira mai o te Matapihi ki te waiao ki te amarama. Ko te Matapihi o ki rā tērā, ko te Matapihi ka titiro atu rā ki te ao ne e kura, ki te ao ne e rā ki o tātou tupuna, e Matapihi o ki tēnei ki te ao o a pōpō. No reira koia ka nui rā te ngā kau te rongo ake I enei o ngā kupu kōrero, ngā mātua nā rātau I āpai te kaupapa mai o tōna tīmatanga, ngā mai o muake rā, tainua ki ngā mai o Anei, me te maara o ki ngā kuia, ki ngā pāake katoa, tia no te unga rangatahi, tā rātau ana o te rangatahi raro, ana e pupu ana te ngā kawi tēnei wā, me te oki anō o ngā maara, ana ki te tū ngā mai o tēnei ngā, o ngā kapa aka o tēnei iwi o Wanganui. Me te mea nei, kuia tēnei te lima te kautau o te mata tini. E waka nui ana tēnā o ngā kaupapa hui ngā matua nui o te ao Māori. Nō reira ka tika kia puta mai a te Matapihi I roto I ngā kōrero I roto I tēnei pūrongo. Nō reira te wānau a te Matapihi e toi tū tonu nei, mai te kāhui maunga ki tangaroa, ana ko koutou rā te awa, ko te awa ko koutou, ko te awa o ki tō koutou Māori. Ora, nō reira e kua rawa no te ngākau, e pupu ana te maara, te rongo ake nei e nei kōrero, ara o tēnei o ngā pūrongo e. Ka tia ke māku e te iwi e mi ake ana rāu kia koutou katoa, te kāhui ko tuku wai e. Kua tuku wai e mai ki tēnei o ngā kaupapa, ki enei o ngā pūrongo. Ki te kore mo a koutou wai e kore o ki tēnei ai e mūra mai ai. No re wai e, no re ngā kai kawe wai e mai, tēnā koutou. E mumura ai te ai ara o te reo o te uru, e mumura ai te ai o te kupu o te uru, tēnā rawa atu koutou. Ki kaa ki mai a tunu rā tātou ki te tuku pūrongo mai, ki te tuku pūrongo mai, me te tautoko mai. Ki ngā kaimā taki katoa, mauri ora kia koutou, me te marama oki. Kai raro katoa e nei pūrongo I te maru o ngā ware iere, ngā ware
reo irirangi nei. Ko ia tēra ko te reo irirangi o te korimako o Taranaki. Te reo irirangi o Whanganui tai atu rā ki te reo irirangi o Rangitāne. Ko nei ngā ware tautoko ai e nei pūrongo katoa me ngā mai o roto. Ka ti ake e te māngai pāo, ko koutou oki ngā rau awe e tere ai te manu nei, ki te uta, ki te tai, ki te runga, ki te raro. Nō reira, kia puki te ora, te kaa te māramatanga ki runga kia tātou katoa, kia kātonu te mātakitaki mai, ara ia te reo o te uru, me te kupu o te uru, ko au tēnei ko Rauru Broughton, e tau ana. Nō reira, Māori kei runga, te Māori e rangi, tēnei te Māori ka wakapiki, tēnei te Māori ka wakakake, tēnei te Māori ka au, pai marire.